Oficial, ya he presentado mi pase de abordar y mi identificación del Colegio de Abogados del Estado. Soy una fiscal de distrito, viajo semanalmente. Señora, esto nunca ha sido un problema. Una identificación con foto emitida por el gobierno. Su identificación de abogado no es suficiente. ¿Me está señalando a mí? He cumplido con todos los... Señora, necesito ver su identificación. Acabo de mostrar mis credentials. No es eso lo que pedí. Necesito una identificación oficial. Mi placa es del gobierno. Soy el fiscal de distrito de... Señora, no me importa lo que diga. Identifiquís. Ahora, me estás pidiendo que presente una identificación después de haber pasado el control de seguridad, mostrado mi tarjeta de embarque, y presentado mis credentials de fiscal. ¿Se niega a cumplir una directiva de la TSA? Lo que pasa con el poder es que revela quién es realmente alguien cuando cree tenerlo. Y esa mañana, en el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington, el agente de la TSA Michael Brandon Hastings creía tener todo el poder del mundo. El oficial Michael Brandon Hastings llevaba 14 años en la administración de seguridad del transporte TSA. Y en esos 14 años había acumulado un historial que debería haber suscitado preocupación inmediata. 23 quejas, 20 quejas que abarcaban desde discriminación racial hasta abuso verbal y persecución de pasajeros por su apariencia en lugar de por los protocolos de seguridad. Este enfrentamiento con una fiscal de distrito en funciones camino a una conferencia nacional de fiscales. Pondría fin a su carrera. Costaría a la Agencia Federal 2 $9 million y expondría un sistema que había ignorado 23 quejas documentadas a lo largo de 14 años. Una mujer negra de unos 40 y pocos años, la fiscal de distrito Keisha Monique Campbell, caminaba por la zona de seguridad de la terminal hacia su puerta de embarque cuando un agente de la TSA se interpuso en su camino. Y lo exigió una identificación que había presentado 3 veces. No se trataba de ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso. Solo una mujer negra con trajes negocios y un maletín en una terminal del aeropuerto. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. No son solo incidentes aislados. Son patrones que necesitan ser expuestos. El aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington se encuentra justo al otro lado del río Potomac, frente a la capital del país, con un flujo constante de políticos, caballeros, empleados federales y viajeros de negocios transitando por sus terminales. La Terminal B, y esa mañana en particular, estaba concurrida, pero no caótica. El sol de principios de primavera se filtraba a través de los ventanales que daban a la pista. Eran las 7:15 a.m. de un jueves de abril. El olor a café del aeropuerto se mezclaba con el aroma sintético de la solución de limpieza. Los paneles de salidas se actualizaban. Los agentes de la puerta anunciaban el embarque. Era la típica mañana de jueves normal y corriente donde no suele ocurrir nada dramático. Solo miles de personas haciendo sus cosas, tomando vuelos, yendo a reuniones, viviendo sus vidas. Keisha Monique Campbell, de 42 años, fue la fiscal de distrito electa del condado de Prince George en Maryland, una de las fiscalías más grandes del estado. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Howard, y luego su título de abogado en Georgetown, graduándose entre el 10% más alto de su generación. Contaba con 18 años de experiencia legal. Pasó 7 años como fiscal federal adjunto procesando delitos federales antes de postularse para fiscal de distrito. En su puesto actual, supervisó a 180 fiscales que manejaban todo tipo de casos, desde delitos violentos hasta corrupción pública. Sus colegas la calificaron de brillante y inflexible. Logró una tasa de condenas del 87%. Apareció en publicaciones jurídicas por sus enfoques innovadores para la reforma de la justicia penal, manteniendo un enjuiciamiento riguroso de los delincuentes violentos.
2 años antes, fue nombrado miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito. Preciso a policías corruptos, políticos corruptos y figuras del crimen organizado. Presencio tribunals federales y presento argumentos anti-justas de apelación. Se había ganado cada credencial que portaba. Y esa mañana, viajaba a Denver para la conferencia anual de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, donde tenía previsto participar en un panel sobre la rendición de cuentas de los fiscales. Luego al aeropuerto a las 6:30. Facturó su equipage. Pasó al control de seguridad principal de la TSA sin incidents y se dirigía a la puerta B-17 para su vuelo de las 8 o'clock. Vestía un traje gris merengo, una blusa color borgona, y lavaba un maletín de cuero con su portal. Notas de discurso y los expedientes del caso. Professional, sin nada destacable. Justo lo que se esperaría de una fiscal que viaja a una conferencia de trabajo. Michael Brandon Hastings, de 46 años, había estado destinado en el Aeropuerto Nacional Reagan durante de sus 14 años en la TSA. Su expediente personal contaba una historia que debería haber cuidado su empleo años antes. Los supervisors lo describieron como vigilante de los protocolos de seguridad y proactivo en la identificación de posibles amenazas. En otras palabras, perfilaba los pasajeros basados en su apariencia y ignoraba los procedimientos de seguridad vigentes. Las quejas eran específicas y preocupantes. Primer incident, marzo de 2019. Hastings detuvo a un pasajero durante 40 minutos, insistiendo en que su turbo requería una revisión adicional a pesar de que el pasajero contaba con TSA PreCheck y no tenía indicadores en el sistema. El pasajero, un ingeniero de software que viajaba semanalmente por trabajo, presentó una queja formal. Resultado, Hastings recibió capacitación sobre sensibilidad cultural. No fue suspendido y amonestado formalmente. Segundo incident, agosto de 2020. Hastings sacó a una familia negra de la fila de seguridad. Separó a los padres de sus 3 hijos y los inició registros invasivos porque, según él, su equipage de mano parecía sospechoso. El equipage contenía juguetes y refrigerios infantiles. La familia perdió su vuelo para asistir a un funeral. Presentaron quejas ante la TSA, la autoridad aeroportuaria, y su representante en el Congreso. Resultado, Hastings recibió capacitación adicional sobre protocolos de registro adecuados. Sin embargo, no fue suspendido. Incident 3. Enero de 2022. Hastings detuvo a una mujer hispana en la terminal, después del control de seguridad. Y lo exigió que le mostrara su tarjeta de embarque y su identificación de nuevo porque, según él, parecía nerviosa. Era una jueza federal de inmigración que viajaba a una conferencia de capacitación. Se identificó, mostró sus credentials y Hastings le dijo que cualquiera podría tener credentials falsas. Presentó una queja que legó directamente a la sede de la TSA. Resultado, Hastings recibió una advertencia por escrito en su expediente y lo exigió que completar una capacitación sobre sesgo implícito. Incident 4. Junio de 2022. Hastings detuvo a una pareja musulmana de edad avanzada durante más de una hora, alegando que su equipage dio positivo en la prueba de residuos explosivos. 3 pruebas posteriores dieron negativo. La pareja, ambos profesores universitarios jubilados, presentó una denuncia por discriminación. Resultado, se les asignó más capacitación. El patrón era claro. La documentación era extensa. Múltiples tipos de pasajeros. Múltiples años. Múltiples quejas que citaban los mismos comportamientos. Ataques pasados en la apariencia. Ignorarlos. Protocolos de seguridad. Desestimar credentials. Agravar situations innecesariamente. Pero, de alguna manera, Michael Brandon Hastings permaneció en servicio en uno de los aeropuertos más concurridos del país.
Sus supervisors notaren en las evaluaciones que estaba orientado a los resultados, pero a veces carecía de habilidades para las relaciones con los pasajeros. Pero esas notas nunca se tradujeron en consecuencias significativas. En hay suspensión prolongada, en hay degradación, en hay despido, solo capacitación, que claramente no cambió nada. Esta vez no hubo llamada al 911 porque el incidente ocurrió dentro de una terminal segura del aeropuerto. Pero lo que desencadenó el enfrentamiento fue igualmente revelador. Una agente de la puerta de embarque llamada Patricia Woolridge había comunicado por radio a la TSA su preocupación por una pasajera. Según el registro de comunicación, informó de una pasajera caminando por la terminal mirando a su alrededor de una manera que parecía inusual. Eso era todo. Una mujer mirando alrededor de una terminal del aeropuerto. Hastings, escuchando la radio, respondió de inmediato que lo comprobaría. En su mente, esto era exactamente lo que le habían entrenado para detectar. Comportamiento sospechoso, patrones inusuales, amenazas potenciales. Que una mujer negra con atuendo profesional y en maladin pudiera simplemente estar buscando el número de su puerta de embarque nunca entró en su evaluación. Keisha Campbell hacía lo que literalmente miles de pasajeros hacen cada mañana en todos los aeropuertos de Estados Unidos. Cruzó una terminal hacia su puerta de embarque. Había revisado el panel de salidas 2 veces porque su puerta había cambiado. Lavaba su maletín en la mano izquierda, y su teléfono en la derecha, revisando sus notas de discurso mientras caminaba. Lavaba sus credentials de fiscal colgadas del cuello, claramente visibles contra su blusa color borgona. Las credentials incluyen su fotografía, su título de fiscal de distrito, el sello del condado y fueron emitidas por el estado de Maryland con dispositivos de seguridad. Tenía todo el derecho legal de estar exactamente donde estaba. Había pasado el control de seguridad. Su tarjeta de embarque era válida. Su identificación había sido verificada. Pero el agente Michael Brandon Hastings vio algo diferente. ¿Crees que los agentes de la TSA deberían tener la autoridad para exigir identificación a los pasajeros que han pasado los controles de seguridad y simplemente están caminando por las terminales? Deja tu respuesta a continuación. Hastings se interpuso directamente en el camino de Campbell cerca de la puerta B12, posicionándose de tal manera que ella tuvo que detenerse. Señora, necesito ver su identificación. Campbell levantó la vista de su teléfono, momentáneamente confundida. Disculpe? Tu identificación. Necesito verla. Señaló las credentials que llevaba colgadas del cuello. Soy la fiscal de distrito Keisha Campbell. Estas son mis credentials de fiscal. Hastings apenas los miró. Esa no es una identificación oficial. Necesito ver su licencia de conducir o su pasaporte. Estas son credentials gubernamentales, emitidas por el estado de Maryland. Soy fiscal de distrito en funciones y viajo a una conferencia de fiscals. Señora, cualquiera podría hacer una placa falsa. Necesito una identificación real. La expresión de Campbell pasó de la confusión a la frustración contenida. Metió la mano en su maletín y sacó su licencia de conducir y sus credentials de la conferencia que incluyen su nombre, cargo y fotografía. Toma, mi licencia de conducir y mi inscripción a la conferencia que confirma que soy ponente en la conferencia de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito. Hastings tomó los documentos, pero mantuvo una expresión escéptica. ¿Qué hay en el maletín? Disculpe? El maletín. ¿Qué hay dentro? Archivos del trabajo. Mi portátil. Mis notas de clase. ¿Por qué estás? Voy a necesitar que lo abras. ¿Con qué fundamento? Ya pasé el control de seguridad. Lo muestra 3 documentos de identificación. Voy camino a mi puerta. ¿Qué problema de seguridad justifica esto? Señora,
Se niega a cumplir una directiva de la TSA. Se estaba formando una pequeña multitud. Otros pasajeros redujeron el paso y sacaron sus teléfonos. Campbell mantuvo la calma, pero su voz transmitió la autoridad de quien ha pasado 18 años en tribunales. Lo pido que exprese la sospecha razonable que justifica este registro. He cumplido con todos los controles de seguridad. He presentado credencials válidas. No ha presentado ninguna justificación válida en la seguridad. La cara de Hastings es en rojo. No tengo por qué explicar mis decisiones de seguridad. De hecho, según las regulaciones de la TSA y las protecciones de la cuarta enmienda, si lo es, yo livo casos federales. Conozco estas leyes. No me importa si eres el fiscal general. Cualquiera puede hacerse pasar por quien sí. Para entonces, al menos una docena de pasajeros habían detenido. Un hombre con trágicos negocios habló. Se ha identificado claramente. Tiene su placa aquí mismo. Una mujer nadio. Pasó por el control de seguridad como todos. ¿Por qué la acosan? Hastings los ignoró y sacó su radio. Necesito refuerzos de un supervisor en la puerta B12. Tengo un seguido que se niega a cooperar con el control de seguridad. La voz de Campbell se mantuvo firme, pero sus palabras fueron cortantes. He cooperó complemente. Te he mostrado credencials que has descartado sin motivo. Y ambos sabemos por qué. Señora, lo voy a pedir una vez más que abra ese maletín. Y voy a preguntar una vez más. ¿Cuál es su preocupación de seguridad específica y articulable? Hastings buscó su maletín. Campbell lo retiró. Salieron más teléfonos. Se reunieron más pasajeros. El enfrentamiento se estaba documentando desde múltiples ángulos. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable. Campbell había mostrado credencials de fiscal federal, una licencia de conducir con su fotografía, materials de inscripción a la conferencia, vestía de forma profesional, había pasado los controles de seguridad, había invocado protecciones constitucionales específicas. Nada de eso importaba porque Michael Brandon Hastings había decidido que una mujer negra en ese terminal debía estar mintiendo, debía tener credencials falsas, debía ser una amenaza. Su suposición era rotunda. La supervisor de la TSA, Linda Garrison, luego en 4 minutos. Llevaba 19 años en la TSA. Ocupaba un puesto directivo y había revisado el expediente de Hastings en múltiples ocasiones. Evaluó la situación de inmediato. Hastings bloqueando el paso de un pasajero. Con múltiples identificaciones. Al menos 20 personas grabando con sus teléfonos. Y el lenguaje corporal de Hastings sugería que estaba a punto de agredir físicamente a alguien. Agente Hastings retroceda. Este pasajero se niega. Dice que se retirara. Garrison se volvió hacia Campbell. Señora, lo pido disculpas. ¿Me permite ver sus credencials? Campbell lo entregó todo. Garrison examinó la placa de fiscal. La levantó a contraluz. Comprobó los dispositivos de seguridad y luego revisó la licencia de conducir y los materiales de la conferencia. Tardó unos 30 segundos. Usted es el fiscal de distrito Campbell del Condado, de Prince George. Sí. Viajando a la conferencia de fiscals en Denver. Sí. Garrison apretó la mandíbula. Se giró hacia Hastings con furia apenas disimulada. Detuvo una fiscal de distrito en funciones. Lo exigió una identificación adicional después de que lo mostrar credencials fiscales emitidas por el Estado. Estaba siguiendo el protocolo. Estaba haciendo perfiles. Otra vez, sacó su propia radio. Necesito a la policía del aeropuerto en la puerta B12 y al supervisor de la oficina de seguridad. Luego a Hastings, radio y placa. Estás listo por hoy, a la espera de la investigación. Hastings parecía genuinamente sorprendido. Estaba haciendo mi trabajo.
Su trabajo no es acosar a los pasajeros que apagan el control de seguridad. Entreguen su placa, y su radio. Ahora mismo, la multitud de pasajeros seguía observando, seguía filmando. Garrison ese volvió hacia Campbell. Señora, lu pido disculpas. Esto nunca debió haber sucedido. Sus credentials son válidas. Tiene todo el derecho a dirigirse a su puerta de embarque. CDC presentaron una queja formal. Me encargo personalmente que ese tramite. La voz de Campbell era tranquila pero firme. Presentar una denuncia sin dudarlo. Y documentar cada detalle de este encuentro. Hastings ese quedó paralizado, con su placa en la mano de Garrison, mientras la realidad de su situación ese hacía evidente. El video ya ese estaba difundiendo. La historia ya ese lo escapaba de las manos. La agente Hastings observó a Campbell camina hacia su puerta de embarque con una escolta que Garrison lo había asignado para asegurarse de que no hubiera más interferencias. Al menos una docena de pasajeros habían grabado todo el enfrentamiento. En cuestión de minutos, comenzaron a subir videos. Un pasajero tuiteó: acabo de ver a un agente de la TSA aplicar un perfil racial a una fiscal del distrito en el aeropuerto Reagan. Luego exigió su identificación después de que ella mostrara su placa. Increíble. Otro publicó en TikTok con el siguiente texto: un agente de la TSA le dijo a un fiscal que sus credentials gubernamentales eran falsas. Así es como se ve el perfil. La documentación estaba por todas partes. La historia ese estaba difundiendo más rápido de lo que Hastings podía procesar lo que acababa de suceder con su carrera. Deberían los agentes federales ser despedidos automáticamente tras la detención injustificada de funcionarios gubernamentales que se identificaron correctamente? Deja tu respuesta. En 6 horas, los videos se habían difundido por todas las plataformas. La historia lo tenía todo. Un agente de la TSA con antecedentes de quejas, una fiscal de distrito negra, un enfrentamiento en el aeropuerto, pruebas claras en video y testigos que defendían a la víctima. Los titulares se multiplicaron. Un agente de la TSA detiene una fiscal de distrito y dice que sus credentials gubernamentales son falsas. Fiscal afroamericano fue perfilado en el aeropuerto Reagan a pesar de mostrar su placa. Video. Agente de la TSA exige identificación a fiscal que ya pasó por seguridad. Cualquiera podría tener credentials falsas. Agente de la TSA a fiscal de distrito en functions. Los videos lo mostraban todo. Hastings interponiéndose en el camino de Campbell. Campbell presentando con calma múltiples identifications. Hastings desestimando sus credentials. Testigos defendiéndola. El supervisor reconoció de inmediato que Hastings había creado una situación indefendible. Para el noticiero de la noche, la noticia era nacional. Millions de visualizations. Miles de visas compartido. La evidencia visual era contundente. Las respuestas no se hicieron esperar. La Asociación Nacional de Fiscales de Distrito emitió un comunicado en menos de 12 horas. Uno de los miembros de nuestra Junta Ejecutiva fue objeto de trato discriminatorio por parte de un agente de la TSA a pesar de haberse identificado correctamente. Este incidente plantea serias dudas sobre la capacitación y la rendición de cuentas en la TSA. El equipo legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de color contacto directamente a Campbell. La Fiscalía General de Maryland emitió un comunicado apoyando a Campbell y solicitando una investigación federal. La Unión Americana de Libertad Civiles, ACLU, anunció que estaba revisando el caso para detectar posibles violations de derechos civiles. Incluso el sindicato que representa a los agentes de la TSA emitió un comunicado prudente, en el que reconoce que el incidente no parecía seguir los protocolos adecuados. Patricia Woolridge, la agente puerta que hizo la llamada inicial por radio sobre un pasajero que estaba mirando a su alrededor, fue suspendida
a la espera de una investigación. En menos de 48 horas, la aerolínea para la que trabajaba la despidió con una declaración. No toleremos la discriminación, en hay la discriminación de ningún tipo. Las acciones de la empleada no reflejan nuestros valores. Abogados de derechos civiles contactaron a Campbell pocas horas después de que el incidente se hiciera viral. La demanda se presentó 5 semanas después en un tribunal federal de Washington, D.C. Los acusados fueron Michael Brandon Hastings individualmente, la TSA como agencia, el Departamento de Seguridad Nacional, y varios supervisors de la cadena de mando de Hastings que habían revisado su historial de quejas sin tomar medidas significativas. Las reclamaciones fueron extensas y devastadoras. Detention illegal sin sospecha, razonable en violación de la cuarta enmienda, perfilación racial y discriminación en violación de la ley de derechos civiles, violación de la igualdad de protección bajo la 14ª enmienda, infligir intencionalmente angustia emocional, encarcelamiento injusto, indiferencia deliberada ante un patrón documentado de conducta discriminatoria, falta de capacitación y supervisión a pesar de la clara percepción de problemas en caso. La demanda incluía como prueba las 23 quejas previas contra Hastings, registros internos de capacitación de la TSA que demostraban que había sido detectado repetidamente y grabaciones de video desde múltiples ángulos que mostraban el enfrentamiento. Incluía declaraciones de testigos de pasajeros que filmaron el incidente. Incluía el expediente personal de Campbell, que mostraba su impecable historia profesional y su condición de funcionaria electa. Incluía testimonios periciales de ex-administradores de la TSA que afirmaban que la conducta de Hastings violaba los protocolos básicos. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Acaso las agencias federales finalmente despiden a empleados tras 5 denuncias por discriminación en lugar de esperar 23? ¿Acaso los agentes de la TSA finalmente comprenden que las credenciales gubernamentales exhibidas en cordones probablemente no deberían considerarse falsas? Reconocimos finalmente que los profesionales negros enfrentan suspectos en espacios donde los profesionales blancos no las enfrentan, independientemente de sus credenciales. Logros o autoridad? ¿Por qué no arreglamos los sistemas que mantienen a Michael Hastings en servicio durante 14 años, a pesar de 23 quejas? No abordamos la cultura que vi los logros de los negros y asum el fraude en lugar de la legitimidad. Entonces solo estaremos esperando al próximo agente de la TSA, la próxima terminal del aeropuerto, el próximo fiscal de distrito o científico o juez o veterano, el próximo video viral, el próximo acuerdo de $2.90 millones que no reparará el daño. Convenience cree que esto debería ser ley. Cualquier agente federal que detenga a un funcionario gubernamental debidamente, acreditado sin sospecha razonable debería ser despedido automáticamente. No es required historial de quejas. Un incidente, destitución inmediata, que sea una política. Crees que estas historias deben contarse. Crees que la rendición de cuentas empieza con la concienciación y el cambio con la prisión. Suscribe porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo estos patrones de discriminación disfrazados de protocolos de seguridad. Seguiremos exigiendo mejores resultados a las agencias que dicen servir al público. Seguiremos luchando por los profesionales negros que merecen asistir a congresos, transitar por terminales y existir en espacios públicos sin ser tratados como amenazas simplemente porque los prejuicios no pueden aceptar su legitimidad. No se trata solo de un agente de la TSA, un terminal de aeropuerto o un fiscal de distrito. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.